Yo, Omers balik lagi ke Masih Dari Channel. Nah, hari ini gue mau sedikit kasih video yang baru datang barangnya, dan ini beberapa item yang cukup lama Omek udah pernah jual ke mereka lewat lelang. Ternyata yang punya hari ini mau lepas, dan tadi Omek udah ambil, udah pick up, terus sekarang udah disebar, dan kita mau kasih sedikit tour ya, barang apa aja yang bakal akan naik di lelang berikutnya. You know what's funny? Nanti Om ceritain, oke? Be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Chance for me to learn your memories. Will I slowly lose my mind? 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 Good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even
even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get Well, there you go. Jadi itu ada beberapa item yang tadinya memang dari lelangannya Om Mike beberapa tahun yang lalu. Dia salah satu customernya Om Mike yang cukup setia, dan dia tadi istrinya kontak saya untuk baru tadi pagi dia bilang dia mau lepas semuanya karena satu dua hal, dan Om Mike kaget juga gitu, ternyata banyak item-item yang pernah beliau menangin dari lelangannya Om Mike sekitar I don't know 2 years, 3 years ago. Campur-campur lah, banyak banget. Oke, jadi ini nanti bakal kita lelang lagi, masuk ke lelang yang baru. Dan what amazed is like, gue juga gak nyangka bahwa lelangan yang Om Mike adain dulu itu masih disimpan sama beliau dan gak pernah dijual gitu. Pada saat ini dia mau lepas koleksiannya, dan I'm happy to see the item yang barang lama-lama itu, karena menurut gua sense of apanya ya, collecting and everything tuh seru banget gitu. Oke, so enjoy. Alright. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Will I slowly lose my mind?
you mine? Baby, show me how. Will I slowly lose my mind? 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 This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? So there you go. Omar sudah lihat semua dan seru banyak barang-barang yang keren-keren dan kita akan upload nanti di lelang berikutnya. Terus stay tune, kita lelangnya di Facebook ya, Jadi mungkin kalau ini sempat tayang cepet sekitar akhir bulan atau tanggal 20-an kita up. Dan ini buat teman-teman yang belum tahu lelang Yomek di Facebook, nanti bisa direct message ya ke WhatsApp bisa, dan bisa juga nanti komen di bawah ini. Oke, thank you for supporting, thank you for watching, juga thank you udah dukung Omisen sampai hari ini. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan tell all your buddies untuk subscribe. Salam gas, peace. Bye.